Buonasera a tutti quanti, benvenuti a una nuova live di Baldur's Gate 3 con l'avventura di Lord Wolfram che, che è sulla strada per diventare un paladino decaduto, ma questa sarà un'altra storia. Comunque, l'altra volta avevamo ucciso, o meglio, lasciato uccidere la sacerdotessa Gatta. Avevamo scoperto, eravamo entrati nel buio profondo, avevamo cominciato a esplorare un po' di cose. Ho cominciato a fare due cosette, giusto, ho esplorato un attimino questa zona, raccolto un paio di cose, giusto perché sapevo che era una parte leggermente più noiosa, ma adesso possiamo ricominciare. C'era questo qua con cui possiamo chiacchierare un attimino e poi voglio andare a fare una cosa molto cattiva dopo. Vediamo. Help us out. Says here that goblinoids are obstreperous and malodorous. What's that mean? Contiene rumorosi puzzoletti. Ain't that the truth? Proper stink around here now. And all that ruckus makes it hard to concentrate on reading. La maggior parte dei goblin... Aspetta. Belonged to some bloke who showed up here asking questions. Bold as a bugbear he was. Said he's writing a book about the Absolute. Lads didn't like that. Said he was a spy or some such. Think they've locked him in the cells already. Well, I had a good chinwag with him though. Interesting bloke. Quel tizio era Volotram l'illustre cronista dei reali. Yeah, he mentioned that about 1,000 times. Don't matter how famed he is, he's gonna end up as Zappa. There were some troublemakers, but they're either dead or wishing they were. Don't know if there was a druid though. He's probably down in the pens, fattening up the wargs like all the rest. Nah, we're keeping him as our own little plaything. As long as you don't ask any more awkward questions. He wanted to know if we felt any extra booyah in the air since converting. Magic. Then what the Absolute chooses are brimming with it. Priestess Gut and our boss, Ragslin, are fierce and powerful now. Same as that drow. Seems we've pegged all three marks. Let the boss hunt begin. Segui il... Non so se andrà in quel modo. Yeah. Priestess Gut is fierce and powerful now. So's Ragslin, our boss. Them's true souls now. Just like that drow. They have the kind of booyah that comes from being chosen by a god. Ciao Madmat. Il Goblin Swag mi mancava. Sì, questo Goblin vuole diventare acculturato. I ain't finished with it. There's enough reading here to last me a lifetime. As the symbol glows, power No, non lo courses voglio through usare su di te. authority. Non so se voglio usare... Ah, fanculo. Ah, usa spiazzo. Wanna fuck? Half the camp will tear into you. You should go get... What's the action? Here, help us out. Bit still. Only... Well, I had a good chinwag with him though. It's just... As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ma...
Facciamo così. This stuff ain't bad. But somebody who really knows the absolute should be right. Perché non mi permette di... perché forse ho fallito. You should go get a drink before. Tanto non credo che ottengo nulla da quel libro, però mi rompe la cosa. Keep going. Voi lo stavate dormendo? Ok, stanno dormendo tutti in piedi. Buona serata a tutti quanti. Per scendere mi conviene passare di qua. Io ho fatto questo. Strano, avrei dovuto avere il bonus ma non me lo dava. Allora, andiamo di qua. Ok, un attimo che vado qui a vedere se mi superano un tiro di percezione che prima hanno fallito. That might be worth a look. Still just a bit. It don't feel like messing with it is all. What kind of coward won't even chase a baby? We playing or what? Facciamo una cosa qua. Direi di bere una pozione per parlare con gli animali, perché sennò diventa molto più difficile dare le direzioni al coso. Well now, you look like a tough un, but have you got... And you're gonna need it, mate. This ain't your standard dungeon. This is chicken chasing. Ah beh sì, un'azienda sotterranea proprio. Qui è tutto pirati, cioè... Tanto per cominciare quella non è una gallina, è un rosso gobbo. It's got feathers, don't it? A beak. Besides, I reckon it owes us, seeing as how it just ate our last chicken. Reckon it owes us a game. You want to hear the rules or not? Only the greatest game since eggs sprouted legs, mate. You just gotta chase the chicken round the course and through the posts. But that ain't all. Gotta do it quick and alone. Any of your mates step in, you lose. Time runs out, you lose. Sound easy? It ain't. Better contenders than you have been bested by the bird. Fancy yourself, do you? Care to pin that claim down with some coin? Cocky, eh? Let's get a crowd. We're starting a new game! Mizora! This is gonna be my night. Vediamo. Assume nothing. Positioning. Go on! Getting close to the beast. If he bites, just bite him back. Indolence breeds madness. All's well that ends. Go on! Getting Hurt me. close. Run. Where? What are you trying to meet? Go on! Chase! That! Run. Get me. Ah, cazzo, è un po' tosto. Merda. Dai. Devo farmi dare ispirazione. Dai, sei serio? Io... Aspetta. No. Ok. Back on the field! Another step forward.
Go! Bite! Bite! New home. Got to get away from here. The cub seems anxious to leave. Go! Aspetta, Bite! non mi permetti di rifare la... Ok, allora. Vediamo se posso fare così. That's what the fire's for, isn't it? Let's make it interesting, eh? Sorry. Am I needed? Wow, 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 io ho ancora tempo. Ah, vale, sto facendo close water. C'è parla che ne ho veramente. That's the game. Ah, ci ho perso ispirazione, ma... What to do? How much farther can I go? Well, looky! That thing works even better in a chicken. Reckon we won't eat it after all. Pardon? Your what? Ain't no winnings, 'cause only a goblin can... As the symbol glows, power courses through you. Authority. You're a true soul? Here, it were only a bit of fun. Your mind lurches, reeling suddenly as if bitten. Just... Go! Bite! Bite! Ma noi... I think the absolute. Ah, ok, se ne sta scappando, dovrebbe tornare. Vabbè. Ok, quindi questa è fatta. Ci siamo fatti un po' d'oro. Got the boss some twist there. Score! Give the walk some booze. Love it. Spero che si sia triggerato. Vabbè, se no fa niente, è una parte. Allora, devo giusto andare a fare un paio di cose. Need something else? Che cos'è che avevo? Ok, non mi sei messo qui. Pleasure. Pleasure da che? Qui c'è la roba che mi serve. No. Andiamo a fare la cosa di Trollratling. Così. You're dead, you dumb knuckle. Not dead and heroic. Get down there and stop complaining. Oh, lo vogliamo fare adesso. Io vorrei approfittare del momento in cui sono tutti qua. È facile. Senza triggerare il... Scusate che parlo a vostra voce. Senza triggerare il tutto. In questo momento qua non ci sono guardie.
Well, hello. Yes, absolute. Right, Quietly. Fuck. Ok. Eccellente. Nessuno ne curava, giusto? È un trucchetto. Però si può usare solo una volta a riposo lungo. Se no è un po' troppo forte. Ferro infernale. Ottimo per Karlak che uccideremo. Quindi non credo. Oh. Interessante. Meno. 9. Ah, finalmente qualcosa di un nobile. Sì, in effetti è molto zio Paperone. What a sound. Wow. Cibo. Un sacco di cibo. What's this? Ah. I'll just help myself. Ok. No, la mercanzia, vabbè. Vacant as an orc skull. Is that blood? No, never mind. The path lies before me. Fammi vedere cosa c'è, perché sul tetto mi ricordo che c'erano nascoste varie robe. Tipo questo. Oh, cacchio. Ok, ha trigerato il dialogo, vabbè, lo facciamo. I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the absolute. Sono botti fuori da casa mia, non so esattamente Flage's perché. blade, a geich. Nothing. Must be reading it wrong. Sugan. This is the big boss. Strike him down. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment. The elf speaks of the hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam. If it isn't another true soul. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance.
Razza di cenimoni Guess you're a thick one, so I'll tell it straight. We're gonna make the carcass talk. Come se non l'avessi fatto io più Absolute volte. says the dead Squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that. You suddenly feel a strange anxiety take hold. Not your the artifact does not want to part from you. It does not want to fall into the Absolute's clutches. This Mind Flayer's build is smaller, its guard plainer. A fearsome creature even in death, but not the one that tormented you. It too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you. You choke on black smoke as the hobgoblin bed. I command you, corpse, speak and say sooth. Lucan ok, al koldek, shulko kak. The hideous corpse rises, tentacles writhing. Your heart seizes. Under questioning, the creature might recognize you as its killer. Perché non lo uccide io? Ragslin's mind reels. Then, with Ragslin's voice, you ask, Chi era solo? Who is the Absolute? Ragslin frowns, and then the creature speaks in visions. Curved drow blades, you see other mind flayers arranged in a serene circle. Perhaps Damn it! That tells me nothing! you feel Ragslin's suspicions. He'd never have asked about his master. You remain in control. L'altra volta avevo fatto in un altro ordine. Again, vision control panels melting. Flesh. Give him a hunt. Suspicion floods Ragslin's mind. Your brain. Who killed you? Another vision consumes you. A memory. Guarda se vedo veloce solo che l'avevo vista recentemente questa scena, quindi... You see a clawed hand open a holding pod to reveal a face. No, aspetta. Yours. Ho sbagliato? You're no true soul. Cazzo. Nel fare le cose velocemente ho fatto un errore. Non credo di aver bisogno di un'altra ispirazione bardica. Ok. Yeah, you're right. The corpse collapses, silent once more. No, I'm not done! Riddles, all of it, and nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. The damned Trow was right. Can't let her get all of that glory. Seems I ain't done with you. Report to the Drow. She's mounting an attack on that blasted grove. Tell her you'll join her. E vedete cosa si dice se provo a fare un attimo lo sbroffo? Say that again. 'Cause I know I didn't just hear you refuse the Absolute. I don't need... Ok. Ok, si incazzano facile. Ha fatto di base, volevo fare questa cosa per
per poi fare la via dell'aiutare i goblin, quindi di sicuro non mi metto perché adesso. A livello di roleplay penso che la Wolf sia un paladino, ma si sta facendo tentare del controllo che può avere con la questione del marchio o meno. E poi cominciare a dire sì dai, non è un problema. I druidi hanno ucciso una bambina, porca miseria. Però vediamo, non so se sono ancora a quel punto. Uccidere Carla, che credo di essere del giusto, potrebbe essere a livello di roleplay un modo interessante per andare in quella direzione. She's mounting an attack on that blasted grove. Praise the Absolute. Wonder if the gods are watching me. They're after a weapon. Surely they don't mean that strange artifact of ours. Honors you and slays her enemies. She'll fertilize the fields with the dead. Rivers and streams will flow with their blood. Keep really close. Oh, for a skeleton kill. The pride of the gate. Ah, fammi vedere un attimino. Wolf non aveva questo che gli permetteva di bloccare. Non sono sicuro che siano più forti, ma sono sicuramente più fighi. Sharp as ever. Don't waste a step. A scrying eye. Let's not do anything suspicious while it's watching. How many raiders do we have? Plenty of lashers, loads of hunters, and a few pariahs to carry the powder kegs. Non sono sicuro che voglio andare a parlare con Minta adesso. Direi che andiamo all'accampamento. E ci sono un bordello di cose che dovremmo fare. Una delle cose che sicuramente faremo adesso sarà questa. Spoiler, se magari vi danno fastidio le cose che riguardano gli occhi, saltate il prossimo pezzo. My friend! How do you fare? My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep. Just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic, after all. Quante volte l'hai già I fatto assure prima? you, I've dreamt of it 1,000 times over. Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. La mia idea di cosa stai facendo? The needle must slip behind your eye, not through it. The needle finds the gap between eyeball and socket.
Volo frowns and begins to push. Pain shoots through your body as the needle snags on your optic nerve. I think I have it! The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harp string. Oh, bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Volo carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, he produces an ice pick. Questa cosa è follia. Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. Now, don't move. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then, tap, tap, stab. Do you feel that? Ha! I think we have the blighter on the run. I agree. It's a feisty critter. Just a little further. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Drat. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. There appears to be an amount of cosmetic damage. Cavate, mi ha fottuto occhi. Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Take this. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Non si vede molto. Deve avere un occhio di un colore diverso. Vediamo dallo specchio. Dove si trova qua? Sì, finiti sono un dottore, più o meno, sì. Si vede dall'occhio leggermente diverso, ma non così tanto. Stavo valutando su cominciare a fare man mano che passava il tempo dei cambiamenti eventuali. Dopo non ci sono basettoni insieme. Al momento teniamo un attimino Wolfram. Sarebbe bello che potessi aggiungere più tatuaggi, ammetto.
cominciato a vedere per delle aggiunte di look un po' più cattivo. Questo può completarsi bene, una cosa o l'altra. Sono interessanti alcuni. Ma non per il momento rimaniamo con questo. Questo è giusto un po' più di occhiaie pesanti. Giusto un po' di più, man mano che passa il tempo. Speak. Allora, la prossima cosa che vorrei andare a fare è andare al villaggio rovina. Cominciamo a prendere la strada per il passo montano. Non andiamo assolutamente dalla pattuglia di Gitienghi perché mi sa che ci ammazza. Oddio, potremmo provare a affrontarla, però secondo me ci ammazza malissimo. Proprio male. Potremmo vedere. Abbiamo ancora io credo da gestire. Anche se per assurdo i nemici che più mi fanno paura in questo... Sì, scusate che il villaggio ci mette un po' a caricarsi, il computer oggi fa un po' di fatica. In realtà i nemici che mi fanno più paura in assoluto in questa mappa sono gli Ignol. Si trovano nella direzione dove stiamo andando. C'era un gruppo in un certo punto che... Porca miseria, fanno male. That might be worth a look. What's there? Tutta roba utile. Something tore right through these people. They didn't stand a chance. Ok, dirò c'è qualche mi resta. Non volevo andare già lì adesso. Allora, la domanda è: voglio passare di nascosto passando da dove appunto per scendere, passando da qua o meno? È tutta lì la questione. Che il primo gruppo di Gnon è facilino, dipende se però chiamano immediatamente aiuto. Vorrei tanto arrivare a livello quinto per avere il doppio attacco.
Allora. The creature's eyes roll back in its head. Equal parts she'd eaten, feasted, and yet looking into her eyes. Come, see, my flesh becomes new flesh. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of you watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Gnolls, vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying bigger. hyenas. Volevo fare però per scendere stare crezzare in modo che poi hanno una posizione un po' più comoda. Se pulisco la creatura Radiant power flows through you as you strike the creature down. allora mi è costato un incantesimo. As the life fades from her eyes, the gnoll within her dies too. Ah, ok. Still breathing, Ok. despite everything. That won't Oui. work. Hai mancato! Dio mio! Where's it running off to? Fury, I am death. No choice but to keep going. No time for mercy. The place is overrun with gnolls. They do have a way of popping up when least expected. This place reeks of blood. Let's go, before more join us. Best be on my way. E quanto cibo? Passiamo prima da qua. Whatever killed those gnolls might be nearby. Careful. Have a lot on my mind. Well, in it. Ah, dove ci sono? The corpse from it. Evochiamo Scratch.
Che ha la tendenza a bloccarsi in giro, però... Sharp as ever. Si blocca perché cerca le cose che poi non servono molto. If not over, then through. Dove stai andando? How delicious. Gold basement. I fell. Dropped key. Jumped. To escape anywhere. Advance. The spell's power. No time to rest. Can't slow down. Ah, poi sì, devo ricordarmi anche di passare da questa parte sotto perché c'è un oggettino molto inutile. Lo faccio adesso effettivamente. Questo scheletro super nascosto ha questo anello che è fighissimo, soprattutto per Astarion. Let's get going. These boots have seen everything. Adesso... cazzo. E a sto giro li vendo lingotti. Nella mia prima partita mi sono tenuti tutti e non servivano a nulla. A meno che mi risulti. Soldiers at best. I bet those bones have some stories to tell. There are Harper and Druid symbols on their equipment. An interesting pair. Dove stai andando, Scratch? A cosa stai puntando? Comunque, andiamo. Careful, I'm bound. Boss. Baldur's Gate. The Guild. Ah, ND 9 dita. Ok. Wizard's Shipment. Chest. Tavern. Rugan. The spell's power. Eager for battle. Very well. Action, not reaction. Sharp as ever. Keeping pace. Assume nothing.
wish to live in one. One day I'll catch a break. Scratch si fa prendere troppo dalle cose in giro. Test. Sono roba di tutti i giorni. Way too big. Ah, questo per me serve per arrivare al nascondiglio. Ok. Io non posso entrare a prendere l'oro sul tavolo. Who's there? Please, keep your distance. You're welcome to shelter here, but we've grave injuries to tend to. Io cosa vi ho attaccato? A devil, the most deadly foe we are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight One horn. Then you mean Karlak, Archdevil's bootlicker. You know her, which means she slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family without mercy. We were lucky to survive our encounter with her. Lasciatevi, io ti posso trovare questo mostro. She ran toward Da us when she paladino. saw we were merely wounded, not dead. That she must pay for her crimes. If you capture her, this is the sword of justice, blessed by Tyr. I've wielded it since I swore my oath. It's all I have, but it's yours if you stop her. Bring me her head, and Tyr will consider her crimes repaid. May the just God guide. E il bello è che puoi scoprire facilmente che sono full of shit, però voglio fare la direzione che a sto giro che gli credo. If you want to go poking around in the cellar, be my corpse, half rotted to mush. It was a toll house. There's more monsters than coin moving down this road. If there's any gold left, that's where it'll... Una patata. Dove stai andando? Che giro stai facendo? Guarda. Cosa stai facendo? Ah, un tridente così qua. Need any supplies? We've fewer mouths to feed now. The Lord of Justice sent... Talk to Anders if you want the details, too.
both stalwarts of Tyr, sworn to uphold justice. Ok, non hanno molto che può servirmi. Giusto questo. In Tyr's Questo non ci serve. Ok. Ok, ho preso tutto. Mi piace che c'è pure questo libro nascosto che parla di gente che fa i patti con i diavoli, che quindi è quasi un indizio. Ci sono tanti indizi. Signore della follia, che se non sbaglio è comunque uno degli inferi. Un diavolo, o un demone, non ricordo. Altro il mio piano è provare a far morire Will prima dell'attacco al druido al circolo druidico. Con lui morto posso... Con lui morto voglio provare a vedere se non si triggerà la sua cosa per cui sarebbe... cioè per cui lascerebbe il mio gruppo. Tutti avete fallito? Tutti? Bravo Astarion. Bravo Astarion. Sei l'unico su cui posso contare, a quanto pare. Limetta, limone e lichene. Scusa, che tintura è? Io ho paura. Line, cioè. Ok, un po' un pugno all'occhio. Ci potrebbe stare, però poi lo cambierò probabilmente. Allora, qui fra l'altro dobbiamo recuperare, esatto, la chiave. Hello. Sorry, sei uno dei miei personaggi preferiti, ma non è questa la run. The stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Dimmi, mostro, cosa si prova a sapere che stai per morire? Touch me, and you will regret it. A great heat roars through you. No, non mi piace proprio questo colore dell'armatura, è orribile. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. What was that? Evidence. Proof that you're... I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She's a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth.
I never wanted to serve Zariel. When I saw an You served her. That's enough to damn you. Quello di team mi hanno mandato a prendere la tua testa e intendo portare a termine questa missione. It's done, Karlak. By my living soul, you will forever burn. You know, I could have used a friend. Chi è? Pity that Ok. won't be you. Listen up. Regard this spontaneous flatulator. Again. L'hai mancato? Come l'hai mancato? Non mi è chiaro come hai fatto a mancarlo. Ah, ok, sei ripreso. Vabbè, dovrei essere in grado di... Try Come something se- else. Che non volevo spenderci troppe risorse. Well, come on, è il tuo momento. Back to the Aegis that spat you out. Madonna! Scratch! Ottimo lavoro. Povera Carmen. Faint, acrid smell Ma clings no! to the corpse, like the memory of a storm. Non potrà più calpestarti molto, Comes Madnet. free with a sickening crunch. Vorrei avere un armatura migliore per questo momento. Povera Carla, che non se lo meritava. Ma è successo. Questo è molto... Questo mi serve. The devil has fallen. Hells, I should be celebrating, making toasts, roaring in victory. But I can't get the tadpole's visions out of my mind. Tell me we were right to strike Karlak down. È un pericolo, non ho dubbi, abbiamo fatto la cosa giusta. I like your conviction. I've slayed myriad devils, each one a threat to Faerû. I've torn the horns from their... Why should this time be any different? My prey has fallen. Hail the blade. Sarebbe per dire gloria a me, ma faccio... Hail Dai. again. And may our strikes always find their marks. Breathe deep and move. Una cosa senza Karlak, le monete infernali non ho capito se servono a qualcosa. Non mi risulta che servono a nulla. Ho visto delle mod che le usano in maniera molto interessante. Tipo per potenziare le armi, anche quelle che magari non sono più così utili. Keep your distance, darling. Step lightly. The corpse regards you lifelessly. The pact. Power.
sta parlando con questo per capire. Quello comunque non ve l'ho dito in... dipende, ma ci sta che era convinto. Infernal servant. Soul. Zariel's brute. Destroyed. The spell's power wane. What to do? Need something? Any sign of the tiefling fiend? You've saved our souls. It's a debt, but here is my... Your actions save me. La domanda è che se lo affronto adesso, ora che ci penso, lui non ha una spada. Ah, perché lui è il problema maggiore. Gli altri possono essere rompicoglioni ma gestibili. Lui è quello che punisce come un non so cosa. I crave blood. Vince lanciata. Your violence hasn't... Madonna. No, 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 no. Sbagliato a cliccare, ho cliccato l'esel. Sorry. Sono un deficiente. Fleet of foot. Time to strike. Adesso ho quel problema. No, abbiamo preso l'80%. Non ha senso che faccio l'action surge adesso perché se sono spaventato. No. Ok, dai, 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 dai. Ok. Bravissimo Scratch. Another fight. Ok. Let's go. Una volta per riposo breve per un'azione. No, preferisco cominciare a infliggere danni sin da subito. Let's get this over with. Shit. È vero, questo si infila sempre qua dietro.
Punizione divina? Punizione divina. Making my move. To strike. Visto che sono spaventato non posso neanche muovermi. Dio mio, che deficiente. Dovevo fare eroismo. Ma lo dovevo fare. This way. Allora. Mutilate them. Come l'ha mancato? Solo proprio si mette al punto più rompicoglioni del mondo. Ah, Scratch è MVP veramente. Ah! Allora, la domanda è... Hope your soul. Ah, dovevo prima fare... Non lo vuoi, però non ho nient'altro che mi fa fare punti danni. Forse l'avrei dovuto. Non volevo tenermelo sul lato incantesimo. Making my move. Pay attention. Thine eyes. Dio mio. Allora, c'ho le palle girate, quindi... Make it hurt. Scratch al 5% ho preso praticamente sempre. Ah, mi sono indicato di mordere con Astarion. Freshened up and ready to fight. Questo è interessante. E Anders, cosa trovi? Posso riprendermi a testa di Carla. Ingombrato così tanta roba addosso? Allora, io odio gestirmi le cose del peso. Ah, però è vero, ho preso un sacco di cibo. Questo. Okay. All right, what now? The rot of death. Delightful.
ce l'abbiamo cosa un po' più figo per te? Ok, forse un po' troppo. Ho trovato dei tipi decenti, che per il momento non hai molto che mi piace. Looking ahead. Comunque lo so, Wolfram non colpisce mai. Per questo secondo me sta cercando più potere, perché fa solo figure di merda ultimamente. Watch your back. The corpse regards you lifelessly. Gods abandoned me and fed, hiding, frightened goblins. You're the toll collector, Yes, please. Quindi praticamente utile, ma Traps. How considerate. questi sono quelli di... Ok, no, che ci sono anche quelli a difficoltà 30. Dread Raglan. Traps. How considerate. Cioè, l'unica cosa che mi faceva praticamente fallire. Forse non dovevo usarlo con l'ispirazione, però ne avevo 3, no. Odio quando poi si accumulano. Ok, tutti avete finito. Fallite il tiro per vedere quelli. Traps. How considerate. Wolfram, non camminare sopra. I spotted a trap. Move with purpose. So much for a warm welcome. No, non può. Seems I've done something, but not enough. Like its will be done. There are traps about.
Dimmi che non ti sei alzata le sere. Watch your back. Don't mind if I do. Oh. Sicuramente lo fa. These things have stayed interesting. What a day. Mira cosa non sono appesantito. Ok, direi che abbiamo tutto. Have a lot on my mind. Well, in it, these birds have seen everything. Keep a blade close. E stai non è bloccato in mezzo. I've got a long road ahead. Eager for battle. Tutto il giro si fa. Well, hello. Still alive. So that's progress. Moving in. Direi che la prossima cosa è andare a Walking Rest. Non potevo ottenere un altro oggetto interessante. No, non di qua. Scratch, il forziere è l'abbiamo ripulito.
Lo chiamo scratch non graffio, ma perché si chiama così in inglese. Allora. That might be worth a look. What's this? Something slashed up that rock. I think they're dragon marks. Better keep an eye out. Allora, sì, perché di qua c'è la crash. Ok, io volevo un attimino allora andare all'accampamento prima di occuparmi di questo. Devo adesso ho della tintura da qualche parte a casa perché mi fa schifo l'armatura come ce l'ho adesso. Che sta di nuovo male. E tieni qualcosa, tanto dovrei avere un po' di roba adesso che non è un problema. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Wow, pensavo di avere molto più roba a disposizione. Poteva usare. Giusto questo elmo perché lo odio visivamente. Thank you. Good gods. I don't know what to make of this. 3 artifacts is a positive glut of magic. Yet my hunger only grows. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Facciamo un po' Haldas. And the waste it might have been. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. Scusa, Wolf ha guardato queste telecamere. You from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Coraggioso non è tutto ridurre una dea alla propria musa.
I am, after all, the villain of the tale. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mizora keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Quindi se vedi essere più furbo di Mizora, sei più sciocco di quello che pensi. Quite. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured and shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mizora returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Suppongo che tu abbia pescato del tutto fiori e cioccolatini allora. Quindi il tuo grande piano era sbuttare un bicchiere d'acqua nel mare, brillante. Wolfram proprio non ha pietà in questo I certainly momento. thought so. Sometimes there is great strength to be found in symbolism. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mizora to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next, here, place your hand over my heart. Let me You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book, bound, and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And God says it ever hungry. Tutto questo tempo invece con un mostro. All this time, I've been traveling with you despite the tadpole in your head. We are none of us monsters. We are merely hatcheries for monstrous things. And still it gets worse. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources,
remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Rather worse, actually. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Mi fidavo. Come l'abbiamo trattato finora. Every waking moment. Every dreaming moment, too. But there was no way out. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Once I'd step out of the protective aura of the artifact, it wouldn't be long before the Absolute overtakes me. I'd never let that happen, so I'd aim for a swift end. I would consume some midnight tears and venture as deep into the Underdark as I possibly could. Till they cloud my eyes forever. With a bit of luck, I'd manage to make it to a Mind Flare colony, so that when the orb erupts, one loud, last song of vengeance would reverberate through the dark. Wouldn't be a heroic end, but coarsely poetic enough in its justice. Sarebbe interessante mandare via Gale adesso, ma teniamocelo, dai. That is... You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do... I stand at a precipice. But if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Su ispirazione per aver detto di... Ah, mica, è vero che Gale si aumenta un sacco il livello di stima se gli diamo gli oggetti. Yes. Speak. Ok, nessuno di voi deve commentare su questo. Dov'è che era il mio baule? Something the matter? Io quanta roba da vendere. Un attimo un momento fuori live. Tintura drago? I'm sorry, what's that? Questa è una delle cose che avevamo, che si ottenevano con l'edizione di Italia. Caruccia! Non è esattamente quello per cui andrò, vista la direzione. Questo è proprio il look da paladino classico, bello, però molto più bello della versione Lime, che è molto meglio, decisamente meglio. Ok. Io questo. Ci sta molto bene col mantello. Cioè nessun altro deve parlare, giusto? Ok, in realtà volevo fare solo questo, quindi... Smoke. Something's burning.
we would be reckless. Teaches certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. Ah, sorry. Best keep your hands deep. I hear shouting. Someone needs help. Excellent armor. A strange place to find them. La facciamo dopo. Keep pushing! Duke Ravengard could be inside. On count of 3. 1, 2. Ravengard? He's here. Yes! Now make yourself useful! Push, damn it! Push! Senti da Will datti da fare. No, questo è il lavoro per la tua fa. Don't fuck it. Dio mio, l'ho sforzato! Dio mio! Riesci a farne una? Questo mi dà soltanto uno. No, ok. Però minchia, voi continui a fallire. Quello che puoi farlo anche se sei un personaggio mignon. We don't have much time! Hello? Can you hear me? Allora, We hear you! l'importante è non fare casini. We don't have much time! Find out! In here! The heat coming off that door. Opening it could spell trouble. Come! Allora, sicuramente se apro questo esplode. Non mi sembra no se apro questo. Ah, cazzo, sì. Is that blood? No, never mind. Ragione. Ah, no, però così perdo questo. Fire! Hurry! Get this thing off me! Almost. Thank you. Now, how the hell do we get out of here? The smoke. This will be done. No time to rest. Slaughtered everyone. Mary. Allora, la domanda è: ce la faccio? Che io volevo.
Blackett's well be done. Still breathing, despite everything. Councillor Floric, are you all right? Well, by the living gods. I couldn't have asked for a scorched throat. A few hairs singed off. Nothing a bit of time and for gauntlet. A new duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Report to the Manic and send for on your command. No, it can't be. You mean they've taken my... Yes, Will. The Drow have your father. I'll empty every last of the Council of Four's coffers. Will, you must hold little love for your father. But please, find him and return him to the... Trust us to see it through, Councillor. Isn't it clear? You travel with the Blade of Frontiers. Who might I trust if not a legend? Who might rise to the moment, if not Ravengard's own son? The invisible force holding Baldur's Gate together. Without him, the city's... I fear that may have been the intention of those who abducted him. Moonrise Towers, along the old road. That place is cursed, unless darker forces are at work. This was no random attack. The Grand Duke was their target. Thank you. Approach the towers with care. The land itself has been swamped. I will seek reinforcements. Remember, Will, courage is found in the battle against fear. So Father said. I won't suit... Fist? To what? Ok. Questo è un arco lungo. Possiamo fare. Direi questo. Don't touch me. Let's get going.
c'è un sacco di cibo da recuperare. Più che altro se cerchi minimamente il cibo e non lo ignori, quasi non serve. Io non l'ho mai dovuto comprare la mia prima run. Questa è modalità tattica, quindi praticamente se ne usa il doppio e comunque non credo che ce ne sarà bisogno. Need something? Shit. You can put distance between you and yesterday, but you'll never leave it fully behind. Father's words. Hard to argue with them. Floric spoke true. I'm a Grand Duke's son. Not just a Grand Duke. Ravengard has more power and influence than anyone. Just the one. Yours truly. My father and I were close once upon a time, until he disowned me. Such a rift isn't so easily mended. But it's not so wide that I'd let my own father suffer at his captor's hands. I've been asking myself the same question. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzoberranzan would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. He could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Cup. I know, and you're right. When I look into a mirror, I see two faces. I see the Blade of Frontiers, a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And I see Will Ravengard, the memory of a memory, a man who belongs to the past. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. I'm all for it. Trust me. How about this? Goblins had one in my sights, dead or dying. The corpse remains silent. Gauntlet. Baldur. The spell's Can't give up now.
Adesso sono silenzioso e mi lascio prendere. Ok. That's curious. Ah, ok. Che utile se non avessi già capito come entrare. Quanto cibo che c'è in sto posto. Ui. Ah, ma dai, erano due cose. Principe Rosso, altro personaggio di Divinity Original Sin 2. È vero, potevamo salvarla anche da qua. A hero with heart. No one's stopped me yet. Need to find a way forward. Ok. Slaves, good raid. Take prisoners too. Absolute wants him. The corpse remains silent. It does not know the spell's power. The corpse regards. Siren. Male. È una cosa carina perché nella società di Drow è estremamente matriarcale. Gli uomini generalmente, a parte che sono tanto sotto, possono diventare o guerrieri, maghi, assolutamente non sacerdoti, chierici, assolutamente no. Tendenzialmente o servitori diventano, però non saranno mai anche quelli delle casate nobili in cima praticamente alla catena di comando. The corpse remains silent. Archer. From. Sharp. The spell's power. Yes, let's. Very well. Miri, you should have stayed. You should have been with me.
I was in our room. If I just kept my mouth shut about that bloody dowry, she'd still be here. It's for her sister's wedding. I made a stupid joke about keeping it. We argued about it for hours. Then she took the dowry and left. She said I'd never see her again. She was right. How is this a... You should have let me burn. Huh? You're a medium? Could you ask her something for me? The dowry. She'd know where it is. Dowry for sis. The barn. I trust you to get it for me. The corpse regards you lifelessly. From Eltergard. Traveling. Mirrorless. Finding door locked inside. The spell's power. Let's get going. The path lies before me. He of the unsleeping eyes, grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. Steel our blades and temper our hearts for the battles in this life and next. He should never have been here in the first place. I'm the one that talked him into joining the fist. A massacre. Drow, please, just leave me be. Grey Guard Helm, allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Non ricordo se qui c'è qualcos'altro questa. Sembra un punto da... Che si poteva entrare anche da qua sopra, non l'avevo mai trovato questa strada nel caso. Oddio, non è esattamente il punto più comodo da cui entrare. Teoricamente si poteva fare da qua. Niente loot a quanto pare. Nope, ok. Voglio fare un'ultima cosa e poi...
Si è rotto? Perché non passano con... So it is spoken, and so is it done. Perché non gli passano con... Lo va. Ma cosa ti è accecato? Enough waiting. I crave blood. Someone there? So it is spoken, and so is it done. Brava storia. Defender of the people. Still alive. So that's brilliant. How delicious. The corpse does not. Mi sa che si è buggato. If not over, then through. Looks like there's a chest buried in that hay. Monsters everywhere. Kill. You'd give me a choice, I was ready to run you through. My mistake, friend. Him? He was the biggest. Now yes. It was screaming. I made him stop screaming. An attack. They took the shiny one. He killed many. Ok, allora prima di fare questa cosa, in realtà non so se poi dovrò ricaricare perché ho cercato a video. Dimmi che se rimuove maledizione perché. You spot a man crouching between the shelves, just as he spots you. Bugger! Ok. Little serpent, long shadow. Don't want to die. Little serpent, long shadow. Just say it. Oh, helms, orbs. I thought you were flaming fist. Well, down you go then. They'll be on. Entrance is hidden behind. Salsicce.
Ammetto che ero curioso di vedere anche cosa succedeva se arrivavo dall'altra parte, però magari lo lascerò in un'altra occasione. Dice che teoricamente c'è un'altra entrata dall'Underdark, ma in questo momento è un lungo giro nel caso. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. Then your answer decides his fate as well as your own. So make it good. Perché l'odio favorevole funziona soltanto con le prove di persuasione e non con quella di intimidire? Strano. No, you don't. Still. Takes steel to swagger in here. If you're half as tough as you... We've disarmed the traps. Come... Dovrebbe funzionare anche per... Perché non funziona? Scusa. A trap. Someone doesn't like visitors. You don't want to keep Zara's... What's that, Smith? That might be worth a look. Cosa diavolo è successo? Ho capito che è stata colpa della mia torcia, però... ok. Ok, credo che no. Era giusto curioso di vedere cosa avevano gli Zen. Dove è finito il tizio che vende? Sono scappati tutti? Ok. Tutto per una torcia. In realtà sapete cosa mi sa? Che invece di fare questo vado a casetta così controllo. Mi sono messo per... Ops, scusate. Come sono messo per quella cosa che non se ne aveva via dell'accecato. Teoricamente si dovrebbero vedere delle cose interessanti. E poi mi sa che chiudiamo la live. Che se credo che sia più il mio PC che il gioco, sinceramente. Comincia a subire il peso degli anni. Wonder if the gods are watching me. Ok, sembra che nessuno debba parlare con me. Will, torno di default con quello? She's coming. Strano.
thought it was time I dropped by the doghouse. Mizora. The one and only. You haven't introduced me to your friends. Where are your manners? Puoi chiamarmi Cemplino Ho detto di voler essere, vattene via. Now? Oh, but I'm just getting comfy. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. Your warlock friend is my puppy. And he's been a very good boy. I say fetch, and he'll fetch. I say kill a fugitive tiefling, and... well, I don't need to tell you. You said devils only. She was a tiefling, not a monster. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Cheer up, Buttercup. Karlak had no heart. You did the world a favor. More to the point, you obeyed. Ma dice Will, perché non mi hai parlato di lei? He's the blade of frontiers. Devil's plaything just doesn't have the same ring. Speaking of... always a pleasure. Shame that tadpole's gone and pissed on your party. But I'll be damned if it goes pissing on mine. I've got some errands to do. But don't you fret much, pup. I'll be back in 3 shakes of your tail. Keep an eye on him, will you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Che questa sarebbe servita prima. Scusi, fiamme. Ma... Damn it all. What have I done? I'd be hunting devils and demons, Mizora said. Traitor, not this. Not Zariel. Karlak showed us the truth, and I refuse to see it. I'll say what I can. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering cloud, but I promise you, every thrust of my blade and oh, so I thought. Until Karlak. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. How can I help? Nessuno commenta su questa cosa? Strano.
Something the matter? Curioso che nessuno commenta. Speak. Oh. Oh, storia. There you are, my friend. Sei ubriaco? I have drunk. Not alcohol, of course. A bear. He took a little of my blood. I took all of his. You're comparing plonk to vintage wine. You can make merry with either, but they're not the same. But Cazador fed me rats and bugs. And when you're used to drinking from a sewer, even plonk is a marked improvement. It was exactly as appetizing as you'd think. Still, that was the past. I'll never have to grovel for him again. Well, look at us. We've never been more powerful. And being able to walk in the sunlight opens a lot of doors for me. Maybe some coffins, too. No. These tadpoles are a gift I intend to use to the fullest. You should do the same. Allora, vediamo se... No. Aspetta, dov'è tutto il resto? Dov'è tutto il resto, scusa? Dov'è il... Ok, non si è caricata la cesta. Succedono cose strane. Pigia? I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. I see you've been using the powers that... But things haven't gone as you expected. You thought a mind flayer might know how to extricate one of its own from you. But a Meluum couldn't help you. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Meluum, your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Meluum realized this before he attempted a fatal extraction. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. I have kept a careful watch on the movements of the cult. Though the Absolute's aims are not yet clear to me, its methods are.
These parasites are more than illithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. You witnessed it yourself with Priestess. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they when the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Tu chi saresti? It's complicated, but I'm an adventurer, just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, just go. Ok, quantomeno è passata la condizione. Ed è spuntato il cesto, quindi. Ok, fatto tutto in quel senso, direi che visto questo interrompiamo qui la live e ci vediamo la prossima volta. Buona serata a tutti quanti e buonanotte.